we welcome the continent of Europe. Cùng chào mừng các thí sinh đến từ châu Âu. Bộ sưu tập là một món quà văn hóa từ Việt Nam, gửi gắm lời chào chân thành và nồng hậu đến những người bạn từ khắp nơi trên thế giới. And leading off for Europe, Albania and Belgium. Bosnia and Herzegovina and Bulgaria. Croatia, joined by Czech Republic. The happy, smiling faces of Denmark and England. Each Audi is a greeting. Each step is a bridge to bringing the world closer together. So let's bring together our next two countries, beginning with Finland and France. Các thí sinh của Miss World lần thứ 73 chính là những đại sứ mang câu chuyện về quê hương, văn hóa và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè khắp năm châu. Hello, Germany, and hello, Gibraltar. This is Greece and Hungary. Ireland and Italy. Of course, Europe has the most contestants of any of the continents. Could it be their year to find Miss World? Our next contestant, Kosovo and Malta.
Montenegro, and the Netherlands. Our next two contestants, a tale of two Norths. The first of them, North Macedonia, and the second, Northern Ireland. Come on, Vietnam, give a wave to our next two contestants, Poland and Portugal. This is Scotland and Serbia. Welcome to Slovenia and Spain. The contestants of Miss World are the ambassadors who will carry the story of Vietnam's homeland and their identity closer to the friends across the continent. And the next of our friends to join us, Sweden and Ukraine. We've met the whole of Europe except for one country, our final country, and that of course is Wales.